don't even take notice important role they play. You say important things. Reverend Kanga, the other day, challenged all of us. I don't think there's anybody, right from my brother Olekakuda, who was sitting with him. Today, amehamia upande ule mwingine. Yeah, we were all challenged. Alafu, wenzetu, anapondoka huyo ndugu Raila. Wenzetu viongozi. Kawaida mimi usita kusema politicians. Kwa sababu mtu mwanasiasa ni kama unalinganisha yeye na wanaosema kueneza uongo na porojo. I prefer leadership. Tumekuja hapa kuzika, kumsindikiza mzee kiongozi ambaye alikuwa kiongozi wa kweli. Mzee John Keane amezungumzwa mengi. Alikuwa haogopi mtu yeyote, Mwenyezi Mungu. Alikuwa anatoa maneno yake. Na mimi naomba Mheshimiwa Nicholas ambaye ametuelezea kidogo juu yake. Mheshimiwa Biwott, jaribuni muandike historia ya nchi yetu. Kwa sababu yale wamesema hapa ni ajabu. Nilipojua kwamba walipokosana kule katika Lancaster House, mzee John Keane na mzee Ndenge na wenzake walienda directly Moscow kwenda kuweka maua katika kaburi la Lenin. Ni watu wachache sana hata siku hizi ambao wanaweza kutofautiana on principle na Waingereza kama alivyofanya Mheshimiwa John Keane. Tukio hilo lenyewe in support of community interest, in support of Maasai land interest, litukia tukio la maana zaidi. Kwa hivyo, ndugu wapenzi, waombolezaji wenzangu, wakati mmoja nilikuwa nadhani mimi waziri wa kwanza kwenda Urusi kama waziri wa mambo ya nje. Na kule nikamkuta, this is a true story, in memory of Mzee John Keane. Nikapata aliyekuwa waziri wa mambo ya nje who actually invited me, who later became Prime Minister of Russia, ndugu Primakov. Primakov akanipa story ya kweli. Na kuomba ndugu Gaiseri unisikilize. Because this is true. And this is principle. Primakov akanielezea one time during the Cold War, because the Kenyan government was divided between those who supported the policies of Washington as well as wengine wa period of the Cold War. And in fact, during those times, kulikuwa na what they call in diplomacy balance of terror. Kwa sababu ukidhulumiwa huku, una haki kwenda kwingine kama alivyofanya mzee John Keane. Alikutana na Primakov Misri, where we were broadcasting out of Egypt kupeana, because wa Misri and the President Nasser wakatule walikuwa wanasaidia nchi nyingi Afrika kujipatia huru. Mzee John Keane was active. Primakov alikaa apate entry permit ya kuja Kenya as an KGB agent. Na alikuwa anakuja kufanya kazi na Piogama Pinto, rafiki wa mzee amelala hapa. Lakini akiwa pale Cairo, badala kupata barua kibali cha kuja Kenya, akapata instead Piogama Pinto rafiki yake ameuawa. Hivyo basi akarudi mara moja Moscow. Kwa nini tunasema haya yote? Kuna kwamba we are truly burying here Maasai and a Kenyan leader and a nationalist as that, but somebody who understood the world. Mimi nilipata nafasi mara kwa mara kumtembelea mzee John Keane. Alikuwa rafiki kweli, and he used to tell me as it is. Na ndio mimi leo in memory of mzee John Keane naomba tusikilizane, tusije tukadanganyana hapa. Ati tuseme, I think it was Kuda, or was it, you, definitely not you, Governor Gaindenyi, sema hapa kwamba hatutaongea siasa kwa mazishi ya mzee John Keane. Hiyo ni uongo mtupu, kwa sababu right from page 1 ya mwisho unaona siasa ambazo ni za hali ya juu sana.
siasa za kuokoa nchi hii, and how he was detained, it is all written there. We will be less than fair even to ourselves. Kupretend tunaweza kusindikiza mzee John Keane na kusema kwa heri, Mungu ailaze roho yake pema. Kwa hivyo ndio tunasema haya. Mimi ili nikamilishe, na wapongeza sana ndugu hawa wa Senate. Na juzi ile Sakuda rafiki yako, you know, when I challenged you what you told me, I will not repeat. Because National Assembly waliweka nje aibu jameni. Pitisha sheria ambazo zote kama vile Raila amesema hapa kutangulia kusema, negotiated out of parliament, agreed at the highest level kwamba this will go as it is. And if there's need for amendment, then it should be extra parliamentary. Parliament meaning both the National Assembly and also the Senate. Kwa hivyo Senate, wapongeza. Na macho ya wananchi wa Kenya juu yenu. Tunawaangalieni kabisa, na vile tunasema jana, sasa nitarekebisha hapa, badala ya tarehe 5 tukutane ili tujue na nyinyi Senate kina Mositet mumefanya nini. Tukasema because we'll be sitting on the 5th, tutaketi na sisi ndugu Raila na mimi na Wetangula, tutaketi tarehe 6 ili tuone uamuzi gani mmehafikia. Alafu tutatangazia wananchi wa Kenya the next necessary step. We are doing this in memory of Mzee John Keane, who was fearless, who stood for truth, who stood for justice. And that will be said openly. Kwamba tumekuja hapa. Ninawaheshimu sana ndugu wa Masai. Na hata jirani zenu wa Tanzania ambao wamezungumza hapa lugha mimi sijawahi kuisikia tangu nizaliwe. Ikachanganywa ya Kiislamu, ya Kiswahili, ya wapi, na mkuu wa mkoa pale, mpaka zote tukapata pumbuazi. And they say, wakati moja Mzee Nyerere na nadhani Moi wakati ule is coming out, wakafunga mpaka ya nchi zetu hizi mbili. Mpaka sisi wakati mwingine ndugu Kikwete na mimi na wengine tukajaribu kurekebisha makosa hayo. Lakini Wamasai walikataa kutambua uamuzi huo wa kufunga mipaka. Na ndio nyinyi Wamasai mmekuwa jamii moja ambao proud of your culture. If the rest of the Kenyans are like the Maasai community, the Ma community, this country will be respected. Kwa hivyo nawaomba tu ili tukubaliane. Yale mezungumzwa ndugu Mkaiseri, kitabu ambacho mimi nimeandika, mnikubali niseme hiyo. Also in memory of Mzee John Keane, nilitaja kwamba one time wakati tulidhulumiwa, huyu ndugu Mkaiseri nilimshika mkono kutoka bunge kwenda Sheria House kutafuta kusajiliwa kwa ODM Kenya. Akaniambia, Kalonzo, we are making a mistake. Generals do not demonstrate. Generali hawezi kufanya maandamano. Nikamwambia leo nikumfunza. Leo nitakufunza. General Mkaiseri ndugu yangu, huyu ni yule Kalonzo. Yule. Mulifanya haki na yeye. There's a little bit of John Keane in me. I cannot be exactly like John Keane, ujasiri, and the bit wa akili. But that little bit in me tells me nikueleze ndugu Mkaiseri. Ukiona kimeumana politically, unajua tukisema kimeumana unaweza kusema it is hate speech. It is not. Ni kuumana kisiasa. Ukiona kimeumana, sera zetu zinapamba moto. Na unaona vile Mzee John akisema, first of all, your community. That is not tribalism. This is why he went to Moscow, because of this community. Akawacha Waingereza. And up to today, that remains uncorrected. Ukiona ndugu yangu kimeumana, ndugu yangu Ole Sakuda kimeumana, ndugu yangu Ole Mositet kimeumana, na uone haki iko hapa, usiogope kusimama na haki. You will come to bury Mzee John Keane vizuri hapa. May God rest his soul in everlasting peace. Amen. Asante sana Mheshimiwa Vice President Kalonzo Musyoka, asante sana. Ningependa
kuchukua nafasi hii kumkaribisha ili tumalizie nataka kumkaribisha CS Ngaiseri. Mheshimiwa, tafadhali karibu sana. Familia ya John Dean, wamama, watoto na wajukuu, na sisi wote ambao tumekuja kusindikisha baba yetu pamoja na viongozi wa kanisa. Jambo la kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii muhimu ambayo imetupatia tuweze tukuje tuage mzee. La pili, ninawasalamia nyinyi wote kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena? Mambo mengi imezungumzwa juu ya mzee, na mimi ndaongea kwa machache. Jambo la kwanza, mzee huyu ambayo amelala hapa ni rafiki yangu. Tumekuwa na yeye tangu mimi nikiwa young man. The first time I had contact with him was 1963 tukiwa primary school. Alikuja kufanya baraza ya uhuru pamoja na Late Oloitiptip, na sisi tukiwa vijana wachanga tukaenda kuwachangia kushangia. Alafu baadaye nikiwa kwa jeshi tukiwa pamoja. You know, he was a retired sergeant. Alikuwa kwa kikosi cha wazungu. So he understands a lot about the military. But the most important thing about John Dean ni kwamba yeye stood for justice. He was a very, very courageous person. He was a very fair person. And he believed in the community. Alikuwa anasimama na haki ya nchi wa Kenya. Watu wengi wameongea hapa, na yale ambayo muhimu ni kwamba tufikishe mzee alale kwa usalama. Kwa sababu mimi ni waziri ya usalama wa nchi yetu, ningependa kusema hivi: mimi sifungi mtu, yeye ndio inafunga watu. Na mimi kwa sababu nimekula kiapo, ninataka nieleze watu wote ambao mnaniangalia hapa, mtu wote akivunja sheria, we will deal with you according to the law. Kwa hivyo ndugu yangu Halwala, ambayo tulikuwa kwa pamoja, we want peace, we must preach peace. Na ninajua rafiki yangu Kalonzo ambaye alinifundisha to riot. Wacha nikushukuru kwa sababu juzi nilikuona, I think yesterday you showed leadership. Actually, I was prepared for you on the 4th. But you showed leadership, so we are going to avoid that. I think Kenyans should stand for the truth, fairness, credible election. The government is going to ensure that credible election is conducted in this country. That is the message I want to give you from the president. But I also want to say this.
Now, since I have this opportunity, so long as I remain the minister in charge of security in this country, it will never again be the time we spill blood because of politics. You can do peaceful demonstration, you can do peaceful debate. On behalf of John and on behalf of William Olendi Mama, we will ensure that this country remains peaceful. If you win peacefully. If you lose, don't go to the street, my friend. And I want to tell everybody else, everybody goes to the field to compete. Everybody goes to win. Na ukishindwa, hapana lia. Nimeona yenye hapa gavana yangu ambaye mimi nilimwona mpaka nikaweka hapo, anasema Wene Lengu atapata 2022. Wewe utajua utafika 2022 mwenyewe. Nobody knows his day. Mzee alikuwa juzi Thursday, sasa tunamuzika yeye. Alafu kijana yangu Mebusi anasema ile shida tuko naye hapa, shida ya ukabila. Alafu baadaye akasema yuko mtu yetu mmoja alikatazwa kazi. Sasa ule mtu alipata kazi is not a Kenyan. So I think let us look at this thing critically, not to leadership and the politician, because you have the opportunity to debate this in Parliament. You should do that. I think that is the most important thing to do. Na kwa sababu mimi sijapewa kuongea siasa kwa sheria. Najua Memusi niliacha kiti. Memusi hajafikisha miaka 2. Unajua Memusi anakulia my time. Because nilikuwa nimechaguliwa mpaka 2017. Lakini akapata bahati kwa sababu nikapewa kazi. Sasa yeye akakulia hiyo miaka 3 hivi. Na nafikiri ukijitahidi, sidhani, I think you have a little bit of a problem. Unless ukuje pahali nitakuonyesha. I just want to make you happy because Mzee was a very happy man. And Mzee would tell you good stories. So it's good to put a bit of humor to peleke Mzee tukifurahi. Kwa hivyo nimemaliza. I just want to read the president message to the family. And I want to the president message of condolence to the family, friends, and relatives of late John Keane. I was deeply saddened to learn of the death of Honorable John Keane. Few Kenyans can claim a life of such courage, sacrifice, and achievement. In colonial times, he stood firm in defense of African rights. By 1962, his energy and devotion to nationalist ideal had made him a KANU organizing secretary. In that position, he prepared the party for the election which saw the African government take power in this country for the first time. Once independence was won, he represented Kajiado North in Parliament with distinction and also served in the cabinet. Throughout his life, he was generous with his time and property, outspoken in defense of what he believed was right, and a believer in a strong government that would work for its people. We have lost a man who fought for our liberty and a patriot who served Kenyan selflessly. His name will not
be forgotten. As we pay homage to this visionary leader, let us celebrate his life and achievements. We are privileged that he lived among us, and thank God for the time we shared with him. Although he has left us, his inspirational life will remain a great legacy in this country. My thoughts and prayers are with you at this time of sorrow and pain. May God rest the soul in perpetual peace, and may he console the family and grant them the courage to bear this great loss. Sign, Uhuru Kenyatta. So, on behalf of myself and my family, and on behalf of the Ministry of Interior, where Honorable John Keane once served as an assistant minister, and we have so many of them here, I want to send the family my heartfelt condolences, and may the God rest his soul in peace. Thank you. Asante sana Mheshimiwa CS Joseph Olenga Isere. Tumpigie makofi mengine. Asante sana. Basi ningependa kuchukua nafasi hii bila ya kuongea mengi kumkaribisha Profesa James Ole Kiapi kwa niaba ya familia na kwa niaba ya kamati ya andalizi aweze kuja kusema neno la shukrani. Alafu baada ya hapo tutafanya tangazo moja na kisha tuwakaribishe viongozi wetu wa kanisa waendelee na ibada ya mazishi. Kwa hiyo ningeomba tutulie, tunaendelea. Bwana asifiwe. Basi familia ya John Keane, Biblia inasema kwamba wale wamjuae Mungu wao watakuwa hodari na kutenda makuu. Wale lolo yulenga yeye na ageuno ne asinkiasini. Kwa hivyo ngoja nitoe shukrani. Kwanza tunashukuru Mungu kwa miaka zote mzee aliishi, na hayo yote tumesikia. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sana kwa hiyo miaka yote alilinda huyu baba wetu. La pili, toa shukrani kwa niaba ya mama Cindy, tunakushukuru, na mama Silale na Pamela kwa vile mlisaidia mzee wakati ule alienda Afrika Kusini. Tena tunashukuru madaktari wale ambao walimsaidia, Dr. Madharu, Dr. Jayland, Dr. Emily, Dr. Waweru of Aga Khan Hospital, na wale wa hospitali kule Afrika Kusini. Pia tunashukuru rais na tumepata hotuba wake. Tunashukuru viongozi wale wote na walikuwa hapa. Tunashukuru Ngaiseri vile alisaidia na alikuwa hapa. Tunashukuru wabunge wote walio hapa. Tunashukuru wananchi, waombolezaji wote walio hapa. Na pia tunashukuru Saitabu Kanjoi kwa kusaidia mzee. Tunashukuru Samuel Wanjuguna kuwa chairman wa kamati yetu. Tulianza kazi Jumapili mpaka leo. Na kwa hiyo nashukuru kila mtu ambaye amekuja leo hapa. Na ninasema tu Mungu awabariki na tuwe pamoja. Pia Wamasai vile wamesema na Wakenya wote, Mungu awabariki sana. Asante sana. Asante sana ndugu Professor James Ole Kiapi for moving a vote of thanks on behalf of the family and the organizing committee. Ndugu zetu principal secretaries, tunawatambua kabisa na pia tunaona kwamba tumeheshimika kuwa nanyi. PS Sunguli, asanteni sana kwa kuja. PS Saitoti Torome, all principal secretaries here present, karibuni sana. Torome, simama kidogo wapungie watu mkono. Thank you very much all for coming.
Wale wote ambao hatukuweza kuwataja, tunapenda tu kusema kwamba tumefurahi kwenu nyinyi kuja. Watu wengi walipenda sana kuongea, lakini kwa sababu ya muda haikuwezekana. Basi nitangaze tu kwamba baada ya kumaliza ibada, tunaomba kwamba watu wachache sana wakiongozwa na wachungaji na familia ya kin na viongozi wetu ndio wataingia pale nyumbani. Eneo ni dogo, kwa hiyo nitaomba kwamba tusiende huko wote, tubaki hapa. Na nitangaze pia kwa niaba ya kamati hiyo kwamba we have a meal after the burial, na kwa hiyo kuna serving points 3 humu nje, na kazi hiyo itaendelea baada ya mwili kupelekwa ndani ya boma. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwashukuru nyote. Nimuulize sasa mchungaji John Sampaka aweze kuendelea kutoka hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Familia ya baba wetu John Kin, CS wetu Ngaiseri, former Vice President Kalonzo Musyoka, na wengine ambaye wamekuwa pamoja nasi. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hamjambo? Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisalimie tu, maana naona kama tumechoka. Bwana Yesu asifiwe. Basi nafasi hii sichukua muda mrefu, kwa sababu naona watu wanaanza kuondoka, na tunawaomba tu waombolezaji, tafadhali msiondoke, tuweze kumalizia kwa pamoja, maana kazi ambayo ilituleta hapa bado haijaisha. Basi kwa sababu watu wengi wametambulika, nachukua nafasi hii kuweza kuwatambua wenzetu wachungaji ambao wako hapa, maana hawajaonekana, na ningalipenda kama kuna sheikh wa ndugu zetu wa Waislamu, kama kuna sheikh wa ndugu zetu wa Waislamu wako hapa, waje hapa tafadhali, watambulike. Ni heshima weze kutambulika. Kama kuna mwingine sheikh esa tu kujitambulisha tafadhali, na kwa heshima. We have been listening in and watching the ongoing burial ceremony for the late John Kin. He was a veteran politician. Many politicians were in attendance, including CORD co-principal Kalonzo Musyoka, Raila Odinga, and of course CS Interior Joseph Nkaiseri, among other politicians. John Kin has been eulogized as a hero, a freedom fighter, a man who spoke his mind without fear of favor, a man who loved his country, and a man who fought for peace and justice. Now we shall take a short break just about now, and we'll be right back with other top day stories. Stay with us. This is NTV. You get 3 kinds of moms. The paranoid mom, the cautious mom, and the Dettol mom. Dettol Mom knows that Dettol hand wash protects against 100 illness-causing germs, giving her family increased protection, which is why you can worry less and love more. Don't just be any mom, be a Dettol mom. Dettol, be 100% sure. What's your name? Cat Kitson? Will you give yourself to this program? Yes, sir. There is nothing that you wouldn't do for this country.
You want the strength to do what's necessary. It's Aaron Cross. We have never seen evaluations like this. He's Treadstone without the inconsistency. I've never met anybody in the program. So how many of us are there? You asked too many questions. Jason Bourne is in Manhattan. Confirmed. What? That's all I have. Gotta go. We start by banning weekend edition. You do realize you are on the weekend edition. Mtu anatoka nyumbani kwake hana insurance, lakini si ameona roadblock, anatoa 50 bob. Anasema sasa au maumbo wacha niwapatie. We have tried our best to decipher the origin of some of the practices, like why MPs stamp their feet instead of clapping their hands. This is an officer at a shootout, but it looks like it is the first time he's hearing a gunshot. Brother Francis Atwoli, a respected Luhya elder and leader, cordially invites you to a Luhya Convergence rally to be held at Buhungu Stadium in Kakamega Town on Saturday, 31st December 2016. The focus of the rally is to foster political, social and economic development in Western region and beyond. The Mulembe community, all Luhya politicians and political leaders in the region are invited. Join us live on NTV this Saturday, 31st December from 10 a.m. This is NTV. Happy holidays. Thank you for joining us. This is the latest from our newsroom. Government spokesman Eric Kiraithe now says the amendment seeking to allow for a manual backup electoral system in cases of technological failure should be taken as an ordinary measure and not a subject of needless political heat. Speaking in Mombasa, Kiraithe said that there is a possibility of a system being hacked by different groups for various motives, including terrorist groups such as Al-Shabaab, to destabilize the country. He also said that the government is open to dialogue with striking doctors to end the ongoing crisis. Hacking, as the banks, media houses and other institutions of interest can tell you, has a lot of perpetrators. Some of it can be driven by the competitors of the suppliers of the systems. Some of it is pure mischief. Somebody wants just to prove that he can do it. And of course, in a country like Kenya, we have known and sworn enemies. It can be terrorism. I believe at least Al-Shabaab has clearly stated that they wouldn't mind destabilizing this country, and they have tried it several times. And therefore, hacking is a reality we cannot escape from. Kenyans want to save more money in 2017. This is according to an Ipsos survey result released today as the year comes to a close. The survey also notes that more men than women want to get married next year. 1,083 people were sampled. With 2016 coming to an end, Kenyans' mindset with regards to the new year 2017 paint a picture of a people grappling with different issues. Top of their agenda, saving money. According to an Ipsos survey, 20% of Kenyans want to save more money than in 2016, with a bigger percentage of them being women. In the survey, 20% of women aged 18 years and above want to increase their savings, while 19% of men want to do the same.
But even as the survey paints a picture of a nation that wants to improve itself materially, it also paints a gloomy picture of an equally large number that wants to maintain the status quo. In the survey, 18% of the 1,083 Kenyans polled have no aspirations of bettering themselves in the coming year. Also in the survey, more men than women want to get married in 2017, with 4% of the men polled indicating that they will focus more on either finding a wife or adding another wife to the one they already have. The survey shows women are disinterested in marriage, with only 2% of those polled showing interest in matrimony as 2017 beckons. In the survey that breaks down the numbers in terms of age brackets, gender and income, more Kenyans are also leaning towards improving their lifestyle, with the desire to own property being a driving factor. Out of those polled, 14% want to either buy or build a home. 16% want to get a job, which makes up 31% of those between the ages of 18 and 24. 12% of Kenyans want to further their education in 2017, with 13% keen on improving their health by eating right and exercising. 8% of the respondents want to better their relationship with God in 2017, while 7% of them want to buy land. However, having a child and buying a vehicle don't seem to be popular with the respondents across the age brackets, as only 1% of those polled have given their nod. Also of importance to the respondents is the desire to educate their children, with 5% of the respondents insisting on it. The data was collected between 17th and 19th December. Kennedy Mureithi, NTV. Education matters now. Private schools dominated the top positions at the coast in the just released KCSE results. Light Academy Mombasa, Abu Huraira Academy, Memon High School and Sheikh Khalifa bin Zayed produced the top students. Maria Hurunani and Abdul Kader Shafi Bagar from Memon High School were among the high achievers. It's jubilation for Maria Harunani, her classmates and family. Maria from Memon High School in Mombasa scored a mean grade of A. She wants to be a dentist. It was not an easy one. Okay, it required a lot of hard work, and dedication and sacrifice. Abdul Qadir Sharif was also among the best performers from Memon High School. Boys need to get up and work harder so as to defeat the girls, because girls, they're working even more harder than boys. It was song, dance and joy at Darian Kandie's home in Kapsoya Estate in Eldoret after they received his results of mean grade of A-. Kandie, who was at Kapsabet Boys School, hopes to become a neurosurgeon. His father, Shadrach Tanui, thanked God for the results and said he had difficulty raising school fees for his child. Anzal Nur Omar of Mnara Secondary in Garissa scored a B+. She is one of the best students in this year's KCSE in Garissa County. I was expecting something, better or worse. I was in between, but I got something good and I am happy. Halima Gungo, NTV. To politics now. Deputy President William Ruto yesterday hosted a delegation of leaders from West Pokot County who pledged their support for Jubilee in next year's general election. The DP urged the leaders to back the government's development agenda. The delegation from West Pokot, led by the governor, met the DP at his home in Sugoi, Uasin Gishu County. The leaders say the community had resolved to back Jubilee for re-election next year. Hata wale wanapiga kelele saa hii kwa Kenya. Ukiona wale wako upinzani, wamekuwa serikali wengine hata mpaka 30. Lakini wakati wako nje wanajifanya hawa ndio malaika. Hata wale wana wa Israeli, wakati walikuwa wametoka Misri wanaenda Canaan, walikuwa na matatizo mengi, hata wengine wanasema twende kwa Farao. Na wamejua Farao ndio ameua hata watoto yao. Wanataka kurudi nyuma. The leaders were, however, concerned about the credibility of the nominations to decide who carries the party's flag to the election in August. The deputy president reassured the leaders in an effort to steady the party in the face of discontent from members who may feel left out. Hakikisha kwamba kila mtu atapata fairness. Na mimi ndakuambia wenye wako fiti, wawe wabunge, wawe MCS. Nataka kusema kweli,
hata wewe wakati fulani ulikuwa nje. Wale wako nje, hiyo ndio njia yao ya kuingia kwa uongozi. Na lazima kuna wakati tutatoka, na lazima tutoke katika ile njia fair. Hakuna mambo ya urafiki katika mambo ya kura. Urafiki ya maana ni urafiki na mwananchi. Ndio itakupitisha. Na mtu asipitishe kwa sababu unajua siasa hii kwa matisho mingi. Mtu anakuambia niko na certificate tayari, unajua sasa wewe. Sasa wewe ukiwa mtu ya kuregea utatoroka. The deputy president asked the leaders to rally behind the government's development plan for the region, pointing out key development projects that the government had implemented. The DP said the government would spend 1 billion shillings to expand the Weiwei irrigation project to boost food security. Mambo yote tunafanya hapa ya barabara, ya maji, ya stima, mambo hiyo ya irrigation, mambo ya kusukuma kuhakikisha kwamba kuna matibabu. Hivyo ndivyo tutabadilisha maisha ya watu. Na ndio maana ya kuunda serikali. The leaders also pledged to preach peace in the region to reduce on incidents of cattle rustling. Na maofisa wa serikali To the coast, and 4 months after President Uhuru Kenyatta opened the modern Kongowea wholesale market in Mombasa, traders are yet to occupy slots at the facility due to simmering leadership wrangles. Divisions have emerged within the Kongowea Market Central Committee, which was to oversee the transition to have more than 1,500 traders conduct business from the facility. The differences played out on Thursday when some committee members convened a meeting to discuss lease forms with the traders, but the chairperson declined to attend, claiming she was not aware of it. There have been disagreements over the list of traders to shift to the new building, and some vendors now want the current committee dismantled. Mombasa Trade Executive Hamisi Mwaguya, however, says the county has already vetted and established 989 genuine traders, accusing some unnamed forces or playing politics to delay the process and make the county look bad. Also dismissed complaints by some businessmen that the tables were substandard. Kama sisi wenyewe mzozo, sisi kama kamati, mimi Chaledi na wale wenzangu wawili sektari mkubwa na mdogo ndio wana shida sana. Ndio wamefanya paka county government imerudi nyuma kuingiza watu kwa nyumba. Tulivyoandika majina kuveti toa majina ya wenzi wao, wakasema hao si wafanyabiashara, tumewaleta kutoka nje wametupa pesa. We wrote the list ourselves with the elected leaders plus the section leaders, and then some of us contested the same list. Now the challenge is coming because we are being told to vet the same list. How will I vet a list that I wrote and I contested? I'll simply be putting back whoever was not supposed to be there because I'm the one who had written him or her. Ile differences in between the Kongowea Central Committee, nafikiria ndio uko shida ya kuweka hii nyumba, kwa sababu wao ndio walipawa nafasi ya kufanya allocation ya majina. Mimi maombi yangu kwa serikali kuu na serikali ya ugatuzi ni waeke kando hii kamati. Hii kamati iliyoko waeke kando kwa swala hili la nyumba hii, kwa sababu wamechanganya watu, wamegonganisha watu. In the Rift Valley, 2 16-year-old initiates are recuperating at Mother Kevin Hospital in Nakuru County after they were assaulted by a neighbor a few weeks after they were circumcised. The boys say that their attacker, whom they refer to as Stanley, visited them on the 10th of December and beat them up before burning them using a hot panga as a way of punishing them for vomiting. One of the boys added that Stanley, the suspect, is known for causing disturbances in the neighborhood after drinking. Tulikuwa nataka tupelekwe Chandoni. Sasa tukapelekwa, wakati alikuja mchana tukalipatiwa chakula, tukakula, tukashiba excess. Jioni vinyuo mkubwa wetu ameendea chakula, akakuja akaingia, akaanza kutuchapa sisi wote watatu kwanza na viboko. Alafu akasema wenye walitabika ndio kiboko yao, akatoa panga, akatuambia kila mtu ashike kisigino. Sisi wawili wenye tulishika akaanza kutugonga, tujui kama alikuwa ameweka panga kwa moto na tulikuwa karibu na moto. Actually they came like 5 days after the incident had happened. So what we did, we put them on antibiotics
you put them on affluence and you're doing daily cleaning. Hakuna mzaidi yote ambao unapata, lakini hata yule mtu ambao nakuwa nafanya hiyo kitendo na katoroka baada hata kutoka saa hii bado kupatikana. Mama huyu mtoto mmoja anaitwa Philemon, mama yake anaitwa Jackie. Ni